Dear friends, I am Venugopal Reddy from Hyderabad. I started my journey in the year 1996 into the land of Buddhas. So before that, my search were there from my childhood, and slowly that was picking up, like always observing the specially family members and the socially many other families, and I could not able to understand what inside me, because everyone coming into this planet, childhood, naturally your education begins, then your higher education, then you will get a job, then you earn some money for your livelihood, and again you get married, again you have a children, and they also work. This is a constant journey, everyone knows. It's the cycle of a human being. But this is the framework from the beginning to the end. Then, end of the time, what happens to us, where we will go, if that is the end point of our own life, then why should we struggle all these years? Why human beings are doing so many makeups, the inside and outside? I used to see very nearly from the family members, they are inside something and expression and a day-to-day life, they are not clear, they are not authentic in their life. So, when they are not authentic, they are not hiding themselves, they are hiding themselves, and I could see so much of mess inside. So that I used to think, what is the end of life after that? So this was my always inside my own thinking pattern. So in that time, after 2 or 3 years in my research or my searching period, I went to many ashrams in Hyderabad. I went to Ramakrishna Mutt. It's very one of the best place, and Gandhi Vigyan Mandir, and Chinnajiyar Swami Mission. There was ashram. There are so many ashrams wherever I could know, I would able to, because I was very angry that time. But wherever I go, I used to find maximum asanas. They used to give some mantras, chanting some mantras, some asanas. They used to the training period of the spiritual journey, whatever. But I could not find the answers what I am searching for. Because in asanas, from my childhood, I was 7th, 8th, 9th, 10th. Continuously, I am the first prize winner in asanas. Because I was studying in Saraswati Vidya Mandir, the RSS school, and other whatever they are going to teach in ashrams, all shlokas and Vedic Patan, all these things I already learned from my childhood. Because it's a residential school, early morning 4 o'clock we used to wake up, and the cold shower bath in RSS schools, then start our shakha, then chanting so many mantras, Karagre Vasate Lakshmi, Karamadhye Saraswati, Karamule tu Govinda, Prabhate Karadarshanam. This kind of continuously chanting and chanting and chanting for half an hour. Still I can remember all those. Gayatri Mantra to all. We used to read Ramayana, Mahabharata, and such a wonderful ethical values I learned. But I could not get what I want in those ashrams.
Then the searching were there. I want to go to Himalayas sometimes. It was my urge. Without telling anyone, I want to go to Himalayas. In that period, I found a wonderful magazine called the spiritual magazine called Osho Times. So when I saw the Osho Times magazine, the cover page, the Osho master was there. His image, he closed his eyes. He's a totally immersed in meditative state. That attracted me. Yes, this person can give me something. Even a stupid fellow also sometimes we get some intuitions. I found that intuitively, yes, this master can show me something. Then I purchased that book. I went inside my home instantly. Not even a minute I wasted my time. Not even a single minute I wasted my time. I went to inside my home because our is a complex, our is a penthouse, and the ground floor is a supermarket where I purchased this Osho Times magazine because he is the Osho follower, that supermarket owner. Then I went to inside my home, I started reading. The first time I came to know that what I am searching for is, even that I don't know, I am searching for Atma Jnana. Then through the Osho master, you are searching for Atma Jnana. He directly, I was reading through the book, but he is communicating with me. The intensity of the reading is like that. He is communicating with me that what you are searching for is Atma Jnana, and the path towards that is the starting point to Atma Jnana is dhyana or meditation. The first time I came to know meditation is the way towards Atma Jnana. Before that even I don't know anything. So that was my turning point in my life. Then I started searching for meditation. But there was no meditation in Hyderabad. No meditation center I found in the year 1996. Then the person where I purchased, he only introduced meditation. He told me about Patriji and Dr. Newton. And next Saturday evening we gathered only 5 members. 5 members together we started at his home meditation. Dr. Newton came in the evening 6 to 7. 6 o'clock we started meditation. He told me just observe your breath. Not even guided. Nowadays we are guiding continuously in meditation. But he never gave me anything. Just observe your breath. After 1 hour I will say okay. Then I started meditation. The first sitting itself, I found, yes, what I am searching for. Theoretically, I came to know through Osho, and practically, by practice dhyana, I came to know, yes, there is a gold inside. The mine is there inside here. So I have to dig myself. I have to go in and inside and travel. So that was how my journey began. ಇವರ ಹೆಸರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಇವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 1996 ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅವರ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆದು ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರವರ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇನಾ ಜೀವನ, ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಕಾಟ ಏನಂತನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ್, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೇನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಅವ್ರು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಶೋ ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಶೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಭಂಗಿಮೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಮುಖ, ಓಶೋ ಅವರ ಮುಖ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಓಶೋ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವರು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಸೊ ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, 1996 ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ತರ ಧ್ಯಾನಿಗಳು, ಇಂತಹ ಧ್ಯಾನಿಗಳ ಸಮೂಹ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡು, ಉಸಿರು ಗಮನಿಸುವಂತ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಶೋ ಅವರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಧ್ಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆ. ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪಡಿಬೇಕಂತಿದ್ರು ಅದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂತು. So that was the thing. I started meditation, and when I learned and I continuously practiced till the year 2000, I never stopped a single day without meditation. Because whenever Patriji were there, I used to go to sit with him till morning. I used to pick him up from either he used to travel by train or bus. We used to go to there, pick him up till he is there 2 days in Hyderabad. The entire 2 days I used to spend maximum 99% of the time with him. Whenever he comes, I used to open his bag. First thing I used to do is opening his bag and see what he is reading. I used to take out that book and go to the Xerox shop and make it Xerox, and I used to read that book until night 12 o'clock or 1 o'clock or 2 o'clock, until he sleeps, he goes to sleep. I was there with him and to absorb maximum knowledge. It's a really, I can say, it's a golden period for me in my spiritual journey, and I am one of the fortunate to being with his family member almost 3 years. I used to roam with, I am just like their children in their family. Till morning to night, I used to spend maximum time with the family, Patriji sir family, and I learned so many things, what not. He gave me everything, the wisdom, everything. That's why I was with him all the years until he left his body. At that time also, from the beginning to end of life, I was there with him. I never left him, because he was like a father and a guide and a great guru, a teacher, and the mostly he's like a friend, the best friend, everything. That's why I could absorb the greatest wisdom, the greatest knowledge. Whatever he is, the inside him, he gave me. Not he just left anything within him. He gave me everything. That's why I never asked him, the 26 years of my journey, I never asked him a single question, what is this and what is not. Because he gave me everything inside what Patriji is, and why should I ask some questions again and again? He didn't give me that chance to ask something.
So that was the exploration, continuous meditation. I don't know how many hours I used to do those years. There is no time limit for meditation. Nowadays we ask morning meditation, afternoon meditation, evening meditation, full moon meditation. Not like that. Meditation itself, my life itself is a meditation. There is no stops. Either I used to read books or meditation. My room is like a cave for me. The plenty of all books, whatever Patriji used to read, all books and meditation. I used to open my door for the dining room, just have some food, and again I go to my room and lock the door. Because it's my privilege, my family members, I brought up by my elder brother, they didn't disturb me. It's a really fortunate. Because if they disturbed, I could not achieve what I am today. So they didn't disturb, always reading books and exploring the meditation. So this was my journey in the year, from the year 2000 to 2003, myself and Sai Kumar Reddy ji, A.V. Sai Kumar Reddy ji, his personal secretary, together we used to go to till the 2003, and in the year 2003, one day we were traveling from Dehradun to Delhi. He gave me a job called publish a wonderful magazine called Spiritual India. He asked my and Sai Kumar Reddy to publish this magazine, and he was doing all the great efforts marketing this magazine. I don't come out most of the time. I was spending with till 2003 and until today, these 20 years, we are continuously publishing this magazine, the one of the best world-class spiritual magazine called Spiritual India. Because this contains all the information, all their great yogis, rishis, maharshis, their life, their parents, where they brought up, what they did, their sadhana, their gurus, and once they got enlightenment, once they enlightened, their message to the world, what they taught, like Ramana Maharshi, Swami Sivananda, many hundreds of masters are there. Every issue we used to dedicate one issue to such a great master, and we used to publish all the essence and many things in this magazine. And in the year 2010, he gave me one more job, one more opportunity called Spiritual Science. This is the Spiritual Science magazine. This related to science and spirituality. Nowadays, so many doctors and scientists are coming into the mainstream of spirituality and meditation and their research in spirituality. Almost every master spent their 30-40 years in particular fields. See, here is the Shinjan Yang. He is one of the great masters who spent almost 50 years of his time in meditation. He went to Japan and spent many years in monasteries. He went to Tibet. He learned Japanese language. And he enlightened, and his journey, 50 years of his essence of his journey. So like this, so many masters are different fields. So I collect all the great wisdom from all the masters and publish this magazine. And Sai Kumar Reddy ji always taking care of the external things, financial things and marketing. So this is my journey. Thank you very much. So ಯಾವಾಗ ಅವರು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆವಾಗ ಅವರ ರಿಗರಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನನ್ನ ರೂಮ್ನೇ ಒಂದು ಗುಹೆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ರೂಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಪತ್ರಿಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂತಾರೆ. ಪತ್ರಿಜಿ 2 ದಿನದ ಅಥವಾ 1 ದಿನ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ, ಇವ್ರು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಜಿ 2 ದಿನ ಇರ್ತಾರೋ 3 ದಿನ ಇರ್ತಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪತ್ರಿಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಆ ಪತ್ರಿಜಿಯವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫ್ಲೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋರು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬುಕ್ಕನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮತ್ತನ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ 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 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಠಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2000 ಇಂದ 2003 ವರೆಗೆ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಡೆಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು. ಸೊ ಇವರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿರೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಹಂಚು ಅಂತೇಳಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ, ಋಷಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ. ಆವಾಗ 2003ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ 2010ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಂದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕದು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವೆರಡು more than 30 ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ PSSM ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಡೀತಾ ಬಂತು. So dear friends, this was my journey. Many works we did with Patriji. I spent with him all these years. Every time, whenever we met, we used to talk about something, a great masters or their books or work. My intention is, whatever I used to read, publish some kind of a new material, English, Hindi, wherever we go. My job is to print some new literature, develop some literature, either Hindi or English or Telugu. So continuously worked with him, and such a wonderful thing. Even those 25-26 years, it's like a few years for me. Why this lag of time? By 25 years, just like that, 26 years, just like that went off. Because when you enjoy more your life, you don't feel the time sense. Right? Yes. Because the 26 years, just like that. Even still, I believe the Patriji is there itself. He went to some tour into North India, and he used to call me. Any work we used to discuss, anything to establish something. I still feel he is there. He went to some North India tour, or he went to America, like that. I still feel that. I don't, openly I am telling. So this was the journey, and I'll tell you such a great master and his journey onto this planet. How this PSSM established. This was a great plan. The cosmic plan, I think, I believe. The cosmic plan was set up by the masters, by the governing this universe, by governing this galactic. This called, we can say this, a galactic federation. So they planned this because they want to save the earth as much as possible, because we are going towards the destruction ourselves. Because already we completed 2 world wars, and destruction can be possible at any time.
That's what the human beings, the great human beings on this earth, the great history of ourselves. At that time, this governing body from the Galactic Federation, they know where to do, what to do, the work, and many masters, how to implant this spirituality, how to give the spiritual essence to this planet Earth, how to establish spiritual energies on this planet. Then many societies, individual masters from the West and the East, great yogis from the Tibet, from Japan, from India, many masters went to US at that time, great yogis from Swami Vivekananda to Maharshi Mahesh Yogi, Paramahamsa Yogananda, many masters. They went to US and other countries to give this wisdom, because the spiritual light, what is there in India, what they found, the truth. They went to other countries. This was the exchanging between the East and West at that time. The spirituality is there in India, but is there in India only. Some of the people, they used to come to learn, and many masters from India, they went to other countries to give wisdom, to show the light. We are really fortunate. We born in India, the spiritual pillar of the world. This is a guiding light. So those masters went to US and many places, and similarly one of the great organizations were established. The one of the great organization was Theosophical Society, which is the headquarters is in Adyar. In the year 1920s, they started Madam Blavatsky and Colonel Alcott. Together they established this great society, and these masters were connected to the higher masters and great yogis and great yogis. They gave, the Theosophical Society gave tremendous knowledge and wisdom. Human beings, only the yogis could understand, able to understand, because they went in-depth study of the soul. They covered all the areas. And later on, the Theosophical Society established in Adyar, Chennai, that time in Madras. And later on, many masters joined, like Leadbeater, Madam Annie Besant, A.E. Powell. I will be back after 2500 years. Not with the physical body, in the form of a different, because he could not take birth, but his wisdom, he want to establish the wisdom of the Buddha. He want to establish the energies to reach common man. And this was the plan. And Theosophical Society know this plan. And when he is coming, they prepared, because this is the great plan from Galactic Federation. Earlier, they planned this almost hundreds and hundreds of years ago. So how to establish the teachings? Then the Theosophical Society found one person. His name is Jiddu Krishnamurti. Annie Besant and Blavatsky, C.W. Leadbeater, all together they decided where the boy, they found one right candidate, and they prepared Jiddu Krishnamurti from the childhood itself. They brought him, they prepared the body, the wisdom, everything easy to take over the body, the Maitreya, as a Jiddu Krishnamurti. This was the plan in the beginning. See, such a great plan. But in the year 1929, Jiddu Krishnamurti is already enlightened at that time. So, he rejected the entry of the Maitreya. See, he rejected the entry of the Maitreya itself.
He don't want to allow. He don't want to do because he want to as an individual, his individuality. Yes, earth is such a great free will zone for everyone. Common man, from beggar to the prime minister, until either he is enlightened or he is a beggar. Such a beautiful place this is. There is a free will for everyone, but there is a plan also for the masters. The free will, you can utilize it for the wonders, you can create wonders using your free will. You can create seva using your free will. You can establish something, or the same free will, if you can use your personal these things, your personal choices, you will doomed into the karmic patterns. Free will is there, but how you utilize is up to you. The common man or is an enlightened person. He rejected. I don't want to take over. No more. Then what to do? What else? The great masters, they were searching. The consciousness is searching for some new entity, new body. And Osho was there at particular time. And Osho could not accept because he already established such a great thing. His body was not able to take the energy of the Buddha. And because I studied, he only told 3 days I could able to hold that energies, but it was so painful for me, I could not hold. Then, because he is openly said, I could not hold that energy, that's why I am not able to hold. So, again, then who? Who is the person? And that particular peak moment, Patriji was there. Yes. Because he was totally ready, ripe personality at that time. In the year 1970s, totally ripe. From childhood he read Bhagavad Gita. He went to many ashrams. He met Master Osho, he went to Swami Chinmayananda, he went to all great masters, Swami Sivananda ashrams. He searched. He know Bhagavad Gita in and out. When he from his childhood, and moreover his research was there in Theosophical Society itself. He spent many years in Theosophical Society. He know each and everything of the Theosophical Society and their teachings also, and well educated. And moreover, he born in a Brahmin family, a pure vegetarian. See the design and plan. I am talking about the plan here. To take such a great energies into one personality, it's not that much easy. And the plan was something, and plan was shifted to someone else. And moreover, he is a wonderful flute player, musician. See how many qualities a great master. That's why they found that he is the right person and evolved and want to give something to others. His nature, everything is clear for them. That's why the Maitreya energies were established and the walk-in process, and slowly the Patriji, they chose the Patriji is the right personality, and that's how the PSSM born, my dear friends. Pyramid Spiritual Societies movement. What a great establishment, and what a great plan from the higher worlds, and what a great establishment on this planet Earth, the spiritual energies everywhere. That's why he never wasted his time and energy until his last day. He never wasted a single minute. And when he launched, he started Pyramid Spiritual Society movement. The first pyramid came into the existence, is Buddha pyramid. See, why Buddha? Because the Buddha energies are there everywhere. And he used to teach Anapanasati. What Buddha taught for 40 years when he was alive, once he enlightened. And he
His job was only to teach meditation, 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 breath, breath, breath. Observe your breath. Anapanasati. My dear friends, observe your breath. Your breath is your God. Anapanasati. Ana means uchvas, apana means nishwas, sati means to be with it. And by connecting this meditation, so many members and establishing the pyramids, he could able to connect the Buddha to every Buddha energies to everyone. When they meditate, they immediately connect to the consciousness of Buddha. That's why he used to take all everyone as a Buddha. In those days, I was there. And he started his name, the first pyramid name was Buddha Pyramid Dhyana Kendra. By using that energy, he could able to connect day by day, day by day, day by day, every day. The Buddha energies are establishing when people are meditating and establishing the flow of the energy is coming to the planet. Many people are meditating and the flow of the energy is coming, and whoever they meditated at that time, they came to know that what we have to do. And every person, every master, he used to say masters, because at that time so many walk-ins were there, surrounded by him. And each and every walk-in, he used to give job. This is your job. What he gave me, this is your job. And this is your job, this is your job. You construct pyramid. You do this thing, you do this thing. You print this magazine, print these books. Everywhere, he is the best spiritual advisor for everyone. Doing work and giving work simultaneously. Like that 20 hours into 40 years. I am the witness. All those years, 27 years, 20 hours into 40 years. He never wasted a single day. When we used to go to for some sightseeing, if that is in the way, he used to enjoy. He don't want to settle at one place. And he took that job, the great job, which was not there. Actually, his plan was not there, but he took. Earlier, he was not there to take, but the plan shifted and he was ready. And whatever the plan from the Galactic Federation, he took and he executed 100 times more than what he took. The responsibility, the plan, the execution was much more higher than, because in the year 2012 only, he said, Venu, my job is over, I am done. Because the plan from the higher worlds and the execution, what the work, already he established such a great spiritual energies everywhere. And after 2012, he said, yes, I am done. From now onwards, whatever I do, it's my bonus, he said. See. So, this is the great plan from the higher worlds, and how the plan twist shifted, and how the Patriji, because we have to salute him, because he took that great, it's not that much easy, my friends, to take that grand, great responsibility. Because in society there are so many stupidities, there are so many dark forces were there. To give the light, the person should have totally aware, totally empty, totally full commitment, and lots of intent. The power of intent. And inside, no fear. No fear at all. And that's why he could able to give, he could able to launch vegetarianism, non-violence. Because the plan was there, what to give. I have seen many societies in the world. I went through all the great masters and their lifestyles and all the societies and their work. But PSSM is one of the greatest one, I can say. Because here, the launching of
vegetarianism, ahimsa is there. Yes, every ashram you go and you enjoy, you meditate, but they eat vegetarian food over there, but they don't come outside and tell this is what every human being should do. Ahimsa. No one took that challenge. To take that challenge, you should have a tremendous commitment and tremendous willpower and without any fear. That's why he launched vegetarianism. Ahimsa Paramo Dharma. Such a great. And one more gift is these pyramids. See, such a great pyramid we are enjoying today here, and taking the all energies, and like this many thousands and thousands of pyramid, entire world. He gave the pyramid energies to meditate, to reach your goal very fast and heal your bodies and heal your all diseases very fast. And what a great gift for humanity pyramids are. And Sanjana Sangatya, what we are sharing all this wisdom right now, meeting all the great masters and learning something. A master should always learn and learn and learn. After 26 years, still I am learning. Without learning, I could not publish this. Yes, even my master, Patriji also, the end of the last days also, he used to read something, to learn something. And Sajjana Sangatya were established. Pyramid energy, Swadhyaya, Sajjana Sangatya, many books all over the world. He didn't stop. Pyramid Spiritual Society is not a single masters. He encouraged every masters. He established all great masters' energies through Swadhyaya. He read all the masters' books and he gave us the great wisdom. If anyone thinks that, yes, we know everything, you are stupid. The known is there until you learn. The unknown is always there. And unknowable is also there. You should find out continuously. You should be a learner. That's what I learned from Patriji, is learning is a great art. Don't think that you are reached, even though he is enlightened. Yes, I know Brahmajnana. I know in and out of everything in the universe. And I myself established the truth inside, and I know how many masters are doing this work simultaneously, the great masters all over the world. Yet I am learning. And one more thing I want to say, after coming to this planet, Patriji, once he started, many masters were there with him. They did wonderful service. They spent entire their life. They didn't think even how I can live without money, without establishment. They didn't think anything. They spent entire their lives. I really salute all those great masters. They give everything to Patriji. There is no second thought for them. So this is how the great movement called PSSM established, and their work is still going on, because he gave that work. He know what we have to do. This is a chain reaction process. It won't stop. It continuously multiplies. He know how to multiply this knowledge and wisdom. Still pyramids are constructing everywhere. Still people are doing vegetarian rallies. Still people are doing publishing books. Still people are teaching meditation. Much more intensely. On behalf of Patriji, I want to salute all the masters. Thank you. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಭೂಮಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಗಲಾಕ್ಸಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಈ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಈ ತರ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯೋಗಾನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ಯಾರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 2500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮಗಳು, ಕೆಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ, ಕರ್ನಲ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ಇವರಿಂದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆ ಉನ್ನತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೋ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೈತ್ರೇಯ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಲ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್, ಚಿನ್ನರಾಜದಾಸ, ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ, ಆ ಮೈತ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಆ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೇನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ 1929ರಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧರ ಒಂದು ಆಗಮನಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ಬರೋದು ಅವರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೂ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಯಾರ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಈವನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೇನು ಆ ಮೈತ್ರೇಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಓಶೋ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಶೋ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವ ಅನುಭವ ಪೂರ್ವಕ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೈತ್ರೇಯ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇನು ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಶರೀರವನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ 1970s ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದಾನೆ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಬೇಕು, ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡು, ಇದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ
ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ, ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. 2 ವರ್ಷಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಟೀಚಿಂಗು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದ್ರೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧರ ಆಗಮನ ಪತ್ರಿಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂಗೀತನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೂಟಿಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಮೈತ್ರೇಯ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಆಗಮನ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮೈತ್ರೇಯ ಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಹರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ 1970s ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಮೈತ್ರೇಯ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಗ್ತಾರೆ ಪತ್ರಿಜಿ. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಒಪ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲಸ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನೀನ್ ತಗೋ, ಈ ಬುಕ್ ನೀನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಸೊ ಈ ತರ ಆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ನೋಡಿ ಕರ್ನೂಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಹೆಸರು ಅವರು ಬುದ್ಧ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧರ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೂ ಅದೇ ಬಂದು ನಮಗೆ PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಬುದ್ಧ ಪಿರಮಿಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನೂಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಂತೋ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಹರಡಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈವನ್ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹೆಸರು ಏನಿಡ್ತಾರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಲಯಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೈತ್ರೇಯ ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಬಂದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನೂ ಬಂತು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ನಿರಂತರ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ, ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, PSSM ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು,
ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಹರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.